force and motion 1 dalam topik ni. Okay. Pertama sekali apa? You kena tahu tentang Linear motion. linear motion. Kenapa nipis sangat tak sedap pula? Okay. So linear motion, what about linear motion? What are the things you have learned ataupun you must know in this subtopic? So first of all is the tahu tentang physical quantity. Okay, kita dah sebut physical quantity punya term when we talk about chapter 1. So what are the physical quantities that we want to explain further in this topic? Velocity and speed. Okay, very good. Velocity and speed. But before that, kita tengok dulu distance versus apa kelas? Selalunya? Displacement. Okay, excellent. So now what are the things that you need to know about distance and displacement? Okay, do they have differences ataupun similarities? Kita nak tengok. Ada tak perbezaan dia? Ada. Okay, Ada. kalau distance, this is a scalar or vector quantity. Scalar. The Scalar. Displacement is a Vector. vector quantity. Alright, so next. Kita nak tahu definition dia. So what's the definition of distance? Distance is, how do you Total length of a path travel. Very good. Kena ada the word apa? Total length. Okay. Total length of what? Between 2 Path points. travel. Yeah, between 2 points. Itu sahaja. So harap awak faham ni. Simple je, tapi kita kena ada total length between. What about displacement? Dia kena ada keyword apa? Distance travel. Distance Kena ada travel tu specific kena ada keyword direction. apa? Specific Dia direction. specific direction, kena ada specific direction. Tapi sebelum tu kita kena ada perkataan apa? Distance tu macam mana? Distance travel by an object. Distance tu ialah mesti shortest distance travel in a specific direction. Between 2 points lah Between 2 points. Saya tambah kat belakang je lah, sepatutnya kat tengah-tengah tu. Okay, faham tak ayat ni? Jadi kat sini kita nak highlightkan ada perkataan beza dia dengan distance ialah is the shortest distance. Beza lagi kedua ialah dia ada specific direction, tapi dia masih lagi between 2 points. Okay, next apa lagi yang kita kena tahu? Tak ada. Okay, itu saja So ada boleh example semua tu lah. Okay, and both of them are base quantity. Right. Okay, next. Apa lagi term yang kita kena tahu? Tadi dah ada yang dah sebut So kedua ialah, this is number 1. Number 2, kita kena ada speed. Kita tahu speed versus velocity, and you need to know the differences between them also. Okay, ada beza ke? So bezanya pertama sekali, of course, by the definition. So definition speed apa? Rate of change of distance. Yes, speed adalah rate. Velocity pun rate. Tapi apa beza dia? Speed adalah rate of Distance. Yes, rate of distance. Tapi this one ialah rate of displacement. Okay, as simple as that. And you must know, semua orang tahu kan maksud rate tu apa? Jadi bila maksud ada rate tu, dua-dua ni ada formula yang sama. So what's the formula of them? So dua-dua kita guna simbol, yang ni pun guna V, yang ni pun guna V. Those are just the symbols. Okay, so formula dia adalah V equals to D over time. So D ni depends on the question. It may mean D ni mungkin distance, D tu mungkin displacement based on the question. And the unit pun sama, meter per second. Okay, apa lagi yang kita kena tahu di topik ni?
speed and velocity dah. Okay, and then next of course lepas speed kita boleh derive apa? Kalau belajar derivation, lepas speed and velocity, from speed and velocity we can derive Acceleration. yes, acceleration. And pernah dengar tak perkataan deceleration? Nah. Are they the same or different? Itu pun kena tahulah. Okay, what's the difference between them? Okay, persamaan awak tahu. Persamaan dia apa? The units. Okay, acceleration equals to, what's the unit? What the unit pula? Sorry. What's the formula? Velocity over time. Is it like this? Cuba lagi. MS. V minus U over T. I'm talking about the formula kakak. MS tu unit kan? Okay, apa kita nak improve kat sini? V minus U. Ya, kita tak boleh buat V sahaja sebab that is wrong. Dia adalah, apa? Tadi siapa cakap? V minus U. Kenapa macam tu? Because we have to get back to the definition. What's the definition of acceleration and deceleration? Okay, so what's the definition? Acceleration is the rate lagi. Tapi dia bukan rate of distance. Now the rate of Change of velocity. change. Tu keyword dia. Segitiga dalam fizik maksudnya change ya. Rate of change of velocity. It is. Maksudnya ada two velocities lah. Velocity initial dengan final. Okay, rate of change of velocity. Jadi sebabkan change of velocity awak kenalah V minus U. Okay, kalau deceleration pula apa definition dia? Okay, cari ni senyap semua. Ke saya offline ni? Hello? Negatif. Rate of, rate of what? Negatif. Rate of negative apa tau? Ataupun awak cakap apa? It is a negative acceleration negative acceleration tu maksud dia apa? Banyak pula soalan saya. Okay, cari information about tu Kenapa kita panggil dia negative acceleration? Adakah dia negative acceleration maksud dia maksudnya dia berkurang? Lajunya berkurang. Saya nak buat macam mana negatif. Macam itulah. Okay, apa maksud negative acceleration ni? Okay, nanti awak cari. Okay, kita continue. Alright. After that, kita dah tahu semua ni and then kita nak tengok bahagian linear motion lagi. Okay, tapi saya nak buat asing kat sini bahagian apa? Ticker tip. Okay, kat mana nak letak Saya letak di sinilah. Belakang ni dah ada banyak lagi. Okay, so ticker tip. So next you need to know about ticker tip. Pernah guna tak untuk eksperimen ticker tip? Hello? Respons sikit. Pernah guna ticker tip? Pernah. Okay, bagus. Alhamdulillah. Kalau pernah, good. So awak tahu what is ticker tip and how you use it ataupun how to solve the problems. Tapi sekarang people no longer use ticker tip. Tapi awak kena tahu awak kena tahu. So now we use apa? In order to do the same thing. Ticker tip is actually to measure the distance and then to get the velocity. Sekarang kita guna photo gate. Kita guna sensor. Okay, now, so let's talk about ticker tip first. Tak apalah, kita buat macam tu. So ticker tip ni macam mana rupa dia? So saya dah simplekan kat sini, nanti lambat pula nak lukis kan. Okay, so this is a ticker tip. So this is in your module saya bagi tu. Tapi module ni saya dah upgrade lah. Awak dah download, kalau dah download boleh tengok lah. Kalau tak nanti saya akan bagi yang baru. Okay, force and motion, ticker tip and photo gate. Kenapa ticker tip and photo gate ni? Mana ni? Okay, so first of all, this is it. Okay, what else you need to know? Okay, awak kena tahulah. Okay, kita ada carbon paper. What is the function of carbon paper? Carbon paper dulu-dulu kan orang tulis receipt. Receipt dia terus ada carbon paper. Pernah guna tak? Tak pernah
So kalau carbon paper ni dia macam untuk menekap lah zaman dulu Jadi kalau awak buat if we have the carbon paper, nanti this is the vibrating plate ni will vibrate. Dia akan vibrate terus naik. So dia akan buat tanda dot ni. So the tanda tu is made because of the carbon paper and the vibrating plate. Muhammad Syed Umar tolong perlahankan. Okay, and then kita ada this one connected to an alternating. So the next thing that is important is you need to know we must use alternating current, AC current, in order to make the, okay, very good, thank you. In order to make the ticker tape to ticker timer. This is ticker timer Ticker tape is this one. Ni ticker tape. Ticker timer ni benda kecil, benda alah ni. Alright, kenapa kena alternating current? Yelah sebab kalau tak guna alternating current nanti dia takkan berfungsi. Okay, now what else do you need to know about this? So when we have ticker tape, kita kena tahu soalan betul-betul nak tunjukkan dekat sini. Okay, right, this here, nampak tak? Okay, these are dots, yang hitam-hitam tu dots ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 dots kat situ. Okay, those are dots. Tetapi in between the dots kita ada apa ni? Ni yang saya buat biru ni. Ni in between the dots tu. Kita panggil apa? One tick. Yes, that is what we call as tick. Tick tu adalah ni, distance between the two dots. Tick. Jadi untuk gambar yang kecil ni, how many ticks do we have? So kena kira lah. Kita kira kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ticks. Okay? Faham? Okay, kita ada tick. Kenapa kita nak kena tahu tick and kita kena tahu tick and dots tu? Okay. So each tick is equal to 0.02 second. Okay? Each tick equals to 0.02 second. Kenapa kita dapat tu? Sebab usually when we buy the ticker timer has frequency of 50 Hz. Maksud 50 Hz tu, dalam masa 1 second, in 1 second, dia vibrate titik-titik tu berapa kali? 50 times. Jadi, 1 saat kan? So 1 second divide by 50 times. Berapa second kita dapat untuk 1 time tu? So jawapan dia adalah 0.02 second. So keep in mind. So you are expected to know this distance adalah 0.02. Ini pun 0.02 second. Walaupun yang ni kecil. Faham tak? So bila kita dah tahu yang tu, awak tengok ni, this is A, B, C, D, E. Class, antara A, B, C, D and E, which one has highest speed? Tick A, tick B, tick C, tick D, tick E. Saya online ke? Cikgu. Ya. Saya ni tak nampak you all ni. So respon lah Okay. So tick A, B, C, D or E yang ada highest speed? E. Okay, ada yang jawab E, ada yang kata, apa lagi jawapan? A, cikgu. A, ada yang kata A. So kita pilih yang mana? A ke E? A. A, the answer is A. Okay, siapa yang jawab A, jawapan tu betul. Kenapa A ya? Kenapa A? Distance antara tick tu lagi banyak. Lagi jauh, okay? So betul lah. So kalau tengok untuk tick A ni, bahagian A ni, okay, this is the distance. Tapi untuk E, the distance is very small. Macam awak ada dua orang. So seorang ni, orang A boleh lari jaraknya sampai macam A tu, jauh dia. Tapi orang E tu jarak dia macam tu je. Jadi siapa yang lagi laju? Of course lah A lagi laju. Faham tak? Dalam masa yang sama dia lebih further distance. Okay, kita continue.
So usually the experiment, so I believe this is the experiment you did when you were in Form 3, betul tak? So if you have done this experiment, so you can recall balik apa yang awak buat tu. So how do we, okay, saya rasa lah untuk tahun ni insya-Allah dalam SPM untuk praktikal dia takkan keluar lah eksperimen ni, sebab eksperimen ni sangat banyak barang yang diperlukan, jadi agak susah lah nak dibuat. Tapi mungkin dia akan keluar lah dalam paper tu kan. So this is the experimental setup. Ada tingkat-tip macam tu kita letak, 3 timer, and then kita ada 2 retort stands. We need 2 retort stands to hold the runway. Okay. So bila kita letak macam ni, we place the tingkat-tip at the ni kat belakang macam ni. Okay, kita nampak daripada side view. And of course, when you draw, katalah kena draw the experimental setup, of course you must draw also the power supply. Kenapa? To make sure the drawing is functional. Functional means kalau awak bagi gambar ni pada someone else, dia buat eksperimen tu jadi. Kan awak letak power supply, awak bagi tahu detail. Okay. So katalah di student dia dah buat eksperimen and dia dapat these 3, dia dapat ni kan tingkat-tip tu. Tingkat-tip tu panjang. Okay, tingkat-tip tu panjang sangat. Sampai ujung lah, sambung-sambung ke belakang. Okay, lepas tu dia potong-potong. Dia potong. Okay, so dia tetapkan lah dia nak satu potongan ni ada 10 tick ke ataupun ada 5, 6 tick. Macam tu. It depends on the people lah. Depends on the students. Okay, katalah di student dia buat satu strip tu dia potong so that kita ada 4 ticks. Okay, macam ni. So dia susun begini. Jadi awak faham tak? So sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 strips ni. Actually dia adalah panjang macam ni lah. Panjang 1, 2, 3, 4, 5. Kita potong. Yang ni pun sama. Panjang macam ni kan, 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. So kita potong, kita susun dalam bentuk graf macam ni. Okay, my question is, so what is represented? Kalau kita tengok the first graph here, so first graph here, so this one tells the motion. Apa ciri-ciri the motion? Uniform. Ya? Uniform. Tak dengar lah. Uniform. Betul. Yes, this is uniform. Kenapa uniform? Of course lah teacher tengok gambar pun tahu. Kenapa dengan gambar dia? Kita tengok sama je potongan dia. Maksud potongan sama maksudnya distance dia sama. Ni, length ni kan. Distance dia sama. And then kalau awak tengok pun dot punya level pun sama. Time pun sama. So uniform apa? Kenalah spesifik apa yang uniform. Distance, Velocity. speed, velocity, acceleration. Ya, jawapannya kita akan terima kalau awak kata uniform velocity. Kalau awak kata uniform distance, that is wrong. Distance dia bertambah sebab dia pergi daripada point 1 ke point yang hujung ni. Hujung Okay, so let's look at graph number 2. Okay, this is not really a graph. Ini bukan graph. Ini adalah tingkat-tip chart. Okay, so graph number 2, kita nampak the ticks tu daripada kecil-kecil jadi further distance like this. Maksudnya distance bertambah. Kalau yang ni kat sini asal-asalnya distance dia mengecil, kecil saja. So we see an increasing in Distance. yeah, increasing in distance, therefore increasing in Acceleration. increasing in velocity. Okay. So the characteristic, kalau soalan tanya what is the characteristic of the motion? Increasing velocity ataupun you can say uniform acceleration. Okay, faham tak kenapa uniform? Increasing velocity kalau kita buat graph v against time. So this is increasing velocity. Tetapi the acceleration, how do you get acceleration? The gradient gives you positive but constant kan? Positive constant gradient. Okay, yang ni macam mana pula yang the third chart? Decrease So, velocity. asal.
Ya, ni time dia. Ni time dia 0 dekat sini. Time dia bertambah kan. Time increasing. Tapi kita nampak the distance Berkurang. distance berkurang. Therefore, velocity Decrease. decreasing velocity. So, apa ciri-ciri the motion? So, soalan tanya, what is the motion? How do you describe the motion? So, you kata apa? Uniform. Ya, masih lagi uniform acceleration. Tapi beza dia dengan yang sebelah tadi, this one velocity decreases uniformly. Okay, ataupun dia masih lagi uniform deceleration ya. Okay. Alright, so this is photo gate. Okay, tadi kita habislah tentang revision on about tingkatan. So this is the figure of photo gate. Okay, kita dah mohon beli tapi tak tahulah dah sampai ke belum barang ni. Okay, photo gate ni dia berfungsi macam mana? Kita gerakkan ni. So this motor ni, kita guna motor yang special. Kenapa dia special? Kita ada macam antena dekat sini. So kenapa dengan antena ni? Antena ni nanti dia akan lalu, ni antena tu kan. Dia akan lalu and then dia akan buat potongan. Kat sini ada laser ni. Kat sini macam ada laser. So bila antena tu lalu dia akan potong, so dapat bacaan. So dia potong lagi laser tu, so dapatlah bacaan dekat counter ataupun electronic timer tu. Okay, so that's photo gate. Okay, now let's discuss this first question. Okay class, quick quiz 1, tickle tip. Number 1. Semua orang boleh baca sendirilah. Nanti saya nak tanya jawapan dia apa Okay, dah baca? Dan? Dah. Okay, so what's the answer? B. B, okay, ada yang kata B. Tak ada jawapan lain tak? B. B juga. B brilliant or D determined? Brilliant. Brilliant. Okay, tengok soalan ni. The motion of a trolley is recorded on a length of ticker tape shown below. Okay, so what motion could be represented by this length of ticker tape? Okay, where is the starting position? A Right. or B? B. B. Starting maksudnya mana nak cakap Starting tu awak faham tak starting tu apa? Starting tu macam ni trolley tau. This is the trolley. Memang sudah selalu salah yang ni. Bukan salah, tak salah faham. Okay, this is trolley. And this is the ticker tape. Trolley jalan. Katalah ni anak panah. Anak panah tu maksudnya apa? Trolley travels to the left or to the right? To the left. Okay, macam ni. Jadi, kalau ini adalah ticker timer, dia macam sepatutnya bersentuh lah sikit kan. Dah kat sini. So mana part yang lalu dulu? Part A or part B? Part A. A. Jadi mana yang awal? A ke B? A. A. So jadi sekarang dah faham tak? Tak. Tak ke dah? Saya pun tak tahu. Okay, tak apalah. Alright, so sekarang ni, now if you want to describe the motion, so what is the how are you going to describe the motion? Increasing velocity, decreasing velocity? Of course not constant velocity. Ya, kita nampak dia adalah increasing velocity. Okay, so this is velocity, ni distance rendah, ni distance tinggi. Jadi kat sini speed dia tinggi, yang ni speed dia rendah. So which situation agaknya? D. Okay, not a circular B. track.
Boleh tak dia T. jadi uniform velocity? Tak. Tak boleh sebab tadi kita dah discuss uniform velocity kita akan dapat sama je jarak dia tadi. Okay, so jawapan B tak betul. A trolley moving freely up an incline ran away. So sekarang ni keyword dia apa? Up. Up and incline. Bila up and incline, what do you know about that from your experience? Decrease. You will go faster or maybe akan jadi a little bit slower? Slower. Kita akan jadi slower, betul? From your experience. Jadi this is not right also. A trolley pulled by a rubber band stretched to a constant length. Faham tak yang ni maksudnya? Okay, kita buat eksperimen. So this is the trolley. Eksperimen ni sepatutnya kita semua kena buat lah kan. Tapi mungkin kalau tak ingat, masa awak buat ni pasal form 3. Kita letak kat sini. Ni dikatalah ni kepala trolley. So kita letak rubber band here. Okay. And then you pull the rubber band. Awak tarik rubber band tu. Okay. So when you apply, you are actually applying a force. So you're applying a force. So dia akan slide, ada velocity increase. Okay. So jawapan dia D. Okay, soalan ni agak mencabar lah. Number 2, the diagram below shows a portion of length of ticker tape obtained in an experiment in which a trolley with the ticker constant force. The experimenter wanted to calculate the instantaneous velocity of the trolley when the mark label B was made. Dia nak apa? Soalan nak instantaneous velocity. Okay, if the period of the vibration of timer was T, which of the following correctly gives the instantaneous velocity of B? Soalan ni, faham ke ni? Kita nak velocity at an instant. Instant mana? Instant B. So macam mana awak nak dapat? Oh, faham tak simbol-simbol ni? AB tu distance lah. Maksud AB, contoh AB distance sini. Kalau BC distance sini. AC distance sini sampai sini. Okay, nak jawab soalan ni awak kena tahu konsep asas dia. Okay, so konsep asas dia kat sini bila kita buat, okay, ticker tick. Tak tu awak kena tahu shape dia semua tu. Kan, kita kena tahu tick, what is tick. Okay, 1 tick equals to 0.02 second. Okay, apa lagi? Tadi semua kita dah bincang. Okay, cuma what I want to point out here now is you need to know how to calculate when you have question bila awak ada nak buat calculation. Okay, cuba buat contoh Okay, so let's say this one. Saya ada ticker tick ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Alright, and then kita tahu diberi distance sini adalah 0. Berapa Alamak, 0 tak sesuai lah pula. Kita dah nak habis masa. Cepat sikit cikgu. 3. So katalah sini 3 cm. Okay, kat sini katalah 1.8 cm. Okay, sekarang ni first awak kena, kalau nak cari instantaneous speed. So kat mana awak nak tahu? Kata awak nak tahu instantaneous speed at A, B, C at C. So in order to know that, kita kena cari, okay, kita nak yang dekat C. Okay, kena cari juga ni. Ni katalah 2.1 cm. Jadi nak cari instantaneous speed at C, kita cari distance B to D. Bahagikan dengan total time. Distance from B to D, sebab kita nak yang C. Understand? So, what is the distance BD? Dah tambah je lah. 2.1 plus 3 cm. The total time? What's the total time? 0.04. Ya, 0.04. Macam mana awak dapat? 0.04. Macam mana awak dapat? Darab 2.
Jarak Satu. 2 sahaja. Ya, sebab satu tik 0.02. So, tekan je calculator, you get the value. So, dapat berapa? Tolong calculatekan. Centimeter per second. Okay? What's the answer, class? Nampak pula. 127.5. Ya, 127.5 centimeter per second. Tengok, saya terus dapat unit ni. Tak payah nak fikir-fikir. Okay, class. So, this is how you get the instantaneous speed. Okay, kalau awak nak cari acceleration. Okay, untuk yang ni awak nak cari the acceleration. Okay, macam mana awak buat? So, acceleration equals to Okay, cara dia ni tingkat punya method bukan guna formula. Formula kita tahu V minus U over T, tapi kat sini sama juga V minus U over T. But where is our V? Which one is the V? AB, BC or CD? So okay, saya kena bagi tahulah dia bergerak daripada mana ke mana. So dia bergerak sini. So mana yang speed final? CD. Yes, CD. So awak kena tahu. So this is dia punya V and initial dia U is from AB. Okay, so nak guna formula ni, first you kena calculate dulu V. So V equals to 3 cm over 0.02. And that is saya cakap. Acceleration. Saya tak pandai. Ya, gini lah acceleration. Berapa yang kita nak kira? 150. 50 cm per second. Okay class, now U berapa? Tolong cakapkan laju-laju. U, macam mana cakap U? 1.8 over 0.02. 1.8 cm divide by 0.02 second. So kita dapat 90. sebenarnya kan kalau awak dengar betul-betul apa yang saya cakap ni, saya buat revision ni. Saya tolong bacakan textbook ni. So sekarang ni lah masa awak boleh tanya soalan kan. Boleh ingat balik, faham balik. Nanti bila buat soalan, apa saja soalan awak dah boleh. So nanti you are ready for the exam SPM. Tapi kalau awak dengar sambil-sambil buat kerja lain, dia mencabar sikit lah. Jadi kita masukkan balik values tu. So 150 minus 90 divide by berapa total time dia? So this is tricky ya. Untuk tingkat, okay. So formula dia V minus U, okay. Time tu adalah total time, total number, n tu number n number minus 1. Number minus 1. Number minus 1 darab 0.02. Okay. So this is actually in the textbook. Tapi kalau ada yang nak tanya kenapa, boleh tanyalah. Kalau tak nak tanya, itulah dia. Okay. So kalau dekat sini, jadi n tu how many n do we have? 3. 3. 1, 2, 3. Jadi 3 minus 1 is 2. So times 0.02 second. So dapatlah jawapan. Macam tu awak dapat. Okay. So kena ingat bagi tu. Unit dia sentimeter. 1000. Ya, 1500 cm per second squared. Tapi kalau soalan, awak tengoklah kalau jawapan diberi A dalam unit meter per second, meter per second square, awak kena tukarlah senti tu. Okay, macam mana nak tukar senti tu? Saya dah ajar dah, kan? Saya nak ajar lagi lah. Macam mana? 1500 nak tukarkan kepada centimeter per second square kan? Nak tukarkan kepada kepada meter per second square. Second tu alhamdulillah tak payah nak tukar. Jadi this just senti tu je lah. So berapa? Tekan je calculator. Senti is 10 to the power of negative 2.
Right. Okay, so inilah dia tiketik. Jadi masa pun dah nak habis. Saya ingatkan dapat buat banyak sikitnya. Okay, kita pergi balik yang ni. Ada soalan lain lagi. Banyak. So jawapan yang ni tadi apa? A ke B ke C ke D? B. Okay, B is the answer. Diagram below shows lengths of ticketed from a timer in an experiment to distinguish between different kinds of motion. In each case, the tip was being pulled to the right. Okay, ni troli bergerak ke sana. Okay, troli bergerak ke sana. Okay, jadi awak dah tahu ni. Which tip shows an object decelerating? The answer is? D. Okay, ada yang kata D, ada yang kata C. Semana satu jawapan dia? C. C ke D? C. C. Kenapa C? Sebab pertama dia kata decelerating. Kenapa cikgu kalau dia decelerate? Awak kan tengok anak panah dia. Anak panah tu menunjukkan where it starts from. Jadi tadi kata tadi, troli tu bergerak this way. Jadi titik kat belakang dia. Kalau logiknya mana dulu? Part ni dulu lah, X dulu kan? So sini X, sini X, sini X. Jadi X tu akan macam mana? Distance dia daripada besar kepada kecil. Kenapa? Sebab dia decelerate. Decelerate maksudnya what happens to the speed? Final speed. Final speed dah jadi small. Okay. Initial speed big. Alright. Okay. Ni soalan yang lebih tough lah. Okay, tapi saya dah tunjuk. Jadi awak dapat handout ni. Nanti awak boleh buat sendiri. Calculate the time interval that elapsed between 15 and 15th dot. 5th and 15th dot. So awak kena baca soalan ni betul-betul lah. Soalan ni dia kata this one in one of the trials. So this is the 5th. This is the 15th. Maksudnya in between ni ada lagi lah. Kan? Tapi dia lukis yang sikit je. Okay, so 15th, 15th, 25th, 25th and 35th. So dia kata, calculate the time interval that elapsed between 5th and 15th. So nak berapa masa dia? Jadi awak tengoklah 5th ke 15 berapa kali tu? 15 to 5th. 10 n. Kan? 10. Bukan ticks lah. 10 times. Ni number dia kan? Jadi n times. Therefore, 10 times time each tu sama dengan berapa? 0.02. Dapatlah 0.2 second. Faham? Faham. Okay, soalan sekarang dia guna perkataan lain pula. Tadi saya dah guna banyak I use instantaneous speed, initial speed, final speed, now average speed. Now dia nak average speed at AB. So what is average speed? Average speed is just average lah. Average means kita totalkan distance dia, bagikan dengan time dia. So what is the distance between AB? 1 to 0. Yes, ni tak direct saja. Okay, 120 mm over 0.2. Pandai. 0.2 second. Tadi kita dah kira dah. Sebab dia kata between 5th and 15 tadi dia dah tanya dulu dah time dia berapa. Kan? So jadi 0.2. Makanya yang lain pun 0.2 lah sebab 25th to 15 pun 10 kan? 10 ke? Ya. 10. Ini pun 10 juga. Jadi ini pun 0.2 second, ini pun 0.2 second. Jadi itu sahaja pengiraan dia. From the values calculated above, find the average acceleration. So since this is average acceleration, so the way you calculate average acceleration pun senang sajalah. So average acceleration equals to, senang sahaja, change of velocity over the time. Change of time. So what is the change of velocity? So kalau awak kira ni, awak dapat berapa AB tu? AB 600. Dapat 600 mm
per second. Okay, dapat CD. Okay, dapat 1200 millimeter per second. Kenapa saya kira dua ni je dulu? Sebab saya nak guna di sini. Di sini kita nak guna macam tu. So V minus U. Berapa V kita? V adalah which one? V 1200. Ya. Ya. Nak air? Anda kan? Okay, time dia berapa kah? Kelas? 0.2. Average time. Jadi 0.2. 0.2 second. Okay? Alright. So dapatlah terus jawapan dia. 1500 meter. Betul ke? 3000. 1200. Salah 1200 tolak 600 berapa? 3,000. Dapat 3,000. Dapat 3000. Jadi dapat berapa jawapan dia? 3000. 3000 ke? Bagi 0.2. 1200 minus 600 dapat 600 over Over 0.2? dapat 3,000. Saya salah ni. Okay, awak carilah yang ni calculation tu. Dapatlah unit dia dalam millimeter per second. Tapi tengoklah soalan nak dalam unit apa. Okay, so that's for today. Kita belajar tingkatan. Okay, so next class kita akan continue this topic. Kita akan tengok pula part apa? What do you think, class? Free fall motion. Free fall. Okay. Sebelum tengok free fall, saya nak tunjuk linear motion. Alihkan phone tu, Omar. Yang basah ni. Okay, linear motion equations. What are the linear motion equations? Ni kena hafal dah ni. Kan saya dah hafal lah sebab dah berabat dah guna kan. Ada 4 yang cikgu. Ya, yang pertama yang awak kena hafal apa? Dia tak payah hafal sebenarnya, ada yang diberi dalam linear equation dalam formula. Tapi itulah kalau takut tak perasan. Tapi itulah kalau tak hafal pun tak apa. So V equals to U plus AT. Ya, dia ada satu V equals to U plus AT. V square equals to V square equals to U square plus 2AS. And lagi satu yang kena hafal, F equals to So UT plus 1 over 2 AT square. AT square. Awak kena tahu bila nak guna ni. Okay, jadi so kita stop hari ni kat sini. Dan you jawab quiz tu. Kalau siapa dah download nampak lah kan quiz tu atau apa maksudnya. Quiz tu ada banyak. Kalau sempat buat semua, Alhamdulillah. Tak sempat, buatlah a few. Buat 1, 2 dulu pun tak apa. Kan? Yang lain-lain kita buat sama-sama ke ataupun bila awak free nanti ataupun bila awak dah habis revision, awak nak revisit balik soalan ni, awak pergilah buat balik soalan-soalan lain tu. Nanti saya bagi jawapan. Okay, class? Right, so thank you very much for your attention. Saya rasa hari ni saya dengar a few students punya suara je lah. Untuk yang volunteer kan. Yang saya paksa jawab tadi, Alhamdulillah lah pun cepat. Bagus. Okay, itu spirit yang kita nak. Ni calon-calon yang akan buat history lagi untuk MRSM Ulangkaji, insyaAllah. Okay, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Kalau kelas tu duduklah elok-elok betul-betul depan komputer, depan phone kan. Buka pen, buka kertas, catat. Supaya kita dapat lagi ilmu tu. Okay, itu adalah adab belajar. Tapi kalau sambil belajar ni awak baring, awak pandang-pandang apa pandang-pandang TV ataupun sambil ke dapur, boleh juga tapi dia akan termiss lah, betul tak? Mungkin you boleh cakap cikgu nanti saya tengok balik recording tak sama kan, recording tu dengan saya ada kat sini. Okay, cuma next time saya nak awak bertanya soalan lebih banyak lagi daripada saya bercakap. Awak buatlah dulu soalan-soalan ni, nanti awak boleh tanya saya macam-macam. Okay? Alright class, Assalamualaikum. Ya. Boleh share tak dekat Telegram soalan tu? Boleh. Alright, saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggungan tasbih kafarah. Cikgu. Terima kasih cikgu.